Thank you for the invitation to come speak here. I have been on this meeting a couple times before, maybe not in its entirety, but I am honored to be here, as I said. I don't know when you want me to pause, but I'm Yes. about 20 months new in UA. Окей. Всім привіт. Я кілька разів відвідувала вашу групу, але тим не менш мені дуже приємно бути сьогодні разом з вами. Я відновила свою участь в програмі НЗ, і я вже знаходжуся 20 місяців в програмі. Go ahead. I was fairly new to 12-step, and I really believed in the whole idea of being in a program that was helping me see myself in the mirror by reading the symptoms of UA. Я не вірила в те, що програма НЗ мені допоможе, тому що коли я читала ці симптоми АНЗ, я як в дзеркалі бачила саму себе. I was quite impressed with how this beautiful fellowship ran. It seemed so abundant with so many meetings and recordings and tools, and a great meeting with recordings on the symptoms on Thursday morning. I fell in love with so many different aspects of UA. Я була дуже вражена тим достатком інструментів, зустрічей, груп, які ряснила програма НЗ. Я зустріла тут велику кількість груп, записів, відвідувала майстер-класи, групи по вивченню кроків. І я була просто вражена, наскільки багато людей проводять, наскільки активно тут діяльність відбувається. And so it began going to way too many meetings, the Sunday beginner meetings. I went to multiple meetings in a day. And within a month, I found a sponsor. I was going to back to basics meetings and feeling like I was on a good path in UA. І я відчувала, що, в принципі, мені все вдається і своєчасно робила кроки одужання. Я почала відвідувати групу у неділю для новачків. Через місяць я знайшла спонсор, і я пішла по формату Back to Basic. And so I had a weekly meeting with my sponsor. I did lots of readings. I discovered AA.org, and I could listen to the recordings of the big book and the 12 and 12. And I immersed myself in going to way too many meetings and listening to many recordings and reading and writing and doing my step work. Я зустрічалася з моїм спонсором кожного тижня. Мені дуже запала література, яку я знайшла на офіційному веб-сайті. Література анонімних алкоголіків. 12/12, велика книга анонімних алкоголіків. І мене заворожувала велика кількість і груп, і записів. I resistantly did not like time recording, yet I was in a program that focused on time planning, time acknowledgement, time recording, and I did a little bit, but I did not like it. My scattered way of thinking didn't want me to do that part, and I was told that it was a tool, not a rule, and I continued doing my step work. Мені дуже не подобалось те, що мені потрібно було відслідковувати час, і я дуже полюбляла це робити. Я просто вважала це, що це моє розуміння, це не робота по кроках, це ж все-таки інструмент. І я просто вирішила для себе, що я зосереджуся на роботі по кроках. And I was always somebody that would be on time to work. I don't like rushing around, and I feel like I'm very responsible in my personal and professional life. So
what I did on my spare time, I thought as a semi-retired person, I can do what I want. So I definitely wish I would have been a better steward of my time, and I still wish I was. So I still uh, am a little childish when it comes to being in a time program and not wanting to keep my time. So now I'm the time tool meeting speaker seeker. Так відбулося, що я, не люблю, поспіху навколо себе. Я дуже полюбляю той час, який, є вільним для мене. І, зараз я, оскільки є людиною, яка вже не, відпочинку, і я все ж таки хотіла би, щоб, у мене було, краще, я була б кращим менеджером свого часу. І за іронією долі я стала спікер-хантером на групі, яка називається "Час як інструмент". And so I continued with my step work. I would pray, I would meditate. Occasionally, when I would think about the time, I might make a good thought about it. Occasionally, I would stop, write it down. Sometimes in my writing, I put the time down. Long story short, I still don't like time recording, but I am still in UA, wishing I use my time more wisely. So I will say that this is an area of my life. I need to pray more for the willingness to do this. And now sometimes I set alarms in my phone so that I can write down what I'm doing, pause, maybe pray, and have a plan for my day. Not always, but more than I used to. Я продовжую працювати по кроках. Я молюся про те, щоб у мене прийшла готовність колись рано чи пізно все ж таки опанувати контроль над своїм часом. Я не відслідковую його, але іноді я застаю саму себе в тому, що я роблю ці записи, і все-таки мені потрібна якась внутрішня робота, і я продовжую молитися для того, щоб прийшла готовність. І я все ж таки залишаюсь в програмі МЗ і сподіваюся, що рано чи пізно це відбудеться. I continued my step work. I continued seeing how I identified with some symptoms in UA more than others. I started being the speaker seeker for many different meetings, some of the nighttime ones, the daytime ones, and giving service. I've been moderator, business chair, sat on committees, and I'm currently I've been a GSR and an alternate GSR, and I appreciate how much work goes into this beautiful 12-step fellowship. Я відчуваю велику вдячність за те, що в цій спільноті відбувається стільки подій, в яких можна прийняти активну участь. І я продовжую працювати по кроках, вивчати їх, я ідентифікую, продовжую виявляти в собі симптоми недозаробляння. Я брала служіння, і я відвідувала групи, які проходять вдень, які проходять вночі. Я брала служіння як голова групи, голова робочої зустрічі певної групи. Я була представником в комітеті представників, і я також була заступником представника групи в комітеті представників. I came to UA as a solvent individual that always felt I never quite lived up to my potential. And in spite of being in the same career for over 40 years and working at the same job for almost 25 years, I always knew there was more that I could do. So I started learning about the vision and goals pages after I finished the 12 steps. Коли я прийшла в спільноту НЗ, я вважала себе, що я достатньо здорова людина, яка пропрацювала на одному місці 40 років, на другому місці 25 років.
Але я стала задумуватися про те, а як мені вибудовувати свої плани, перспективи, бачення, і як все ж таки можна застосовувати ці інструменти. And as I went along the program, I had lots of different UA tools that I was doing. So I would have action partners or weekly action partners or rotating action partners. I had some action meetings and I participated in the Prospera team, which is a fun UA way to share your UA recovery with other people in a format. And that is something I can talk about later as it's coming up in January. Я практикувала дуже багато форматів, дуже багато інструментів АНЗ. У мене і був і партнери подіях. Я приймала участь в групи, в яких партнери подіях мінялися місцями. Я приймала участь в групах подіях просто звичайного формату. Я доєднувалася до групи, яка називається команда процвітання, в якій я трошки пізніше скажу про подію, яка відбудеться в січні цього наступного року, і тому що у нас буде заплановане те, що ми можемо, члени спільноти можуть поділитися своїм досвідом роботи в такому форматі. And I appreciate all the new people that come to UA from around the world to so many different meetings. So I'm very impressed by how I can have people, including Rena and other people around the world that I would consider my friends because we've, been on committees or we've sat in meetings together or we've heard each other's stories or we've volunteered doing something or we've just seen each other even though we could be miles across the world. I have friends from many places that I feel very, very fortunate to have, and resources around many areas of life. And I like being able to help people. Я дуже вражена і вдячна тому, що коли я прийшла до спільноти АНЗ, я бачила, скільки багато груп, скільки багато людей з усього світу доєднуються до цих груп. І я вважаю тих, хто приходить, я дуже поважаю людей, які приходять до спільноти як новачки, доєднуються до служінь, і я вважаю їх своїми друзями, наприклад, таких як Рина, як інші, хто доєднується, бере активне служіння в спільноті. І незважаючи на те, що між нами мільйони і тисячі міль, які між нами знаходяться, я все одно вважаю, що ми як єдиний ресурс, і я вважаю дуже важливим допомагати іншим людям. UA has really taught me a lot, and I will say at the most recent World Service Conference that the We Are All UA website has the new literature listed for that. On that website, there's some very valuable new pieces of literature to read. So I encourage our awesome literature committee, or say kudos to them for their great work, but I look forward to hearing that it can be translated into many different languages in the future so it becomes accessible. And as I look at how I identify with symptoms, I have more things to read about that can kind of tell me about what under-earning is, and I appreciate that. Дуже ціную те, що на той конференції, яка минула в листопаді цього року, була присвячена команда літературного комітету, змогла привнести до спільноти кілька джерел дуже важливих з моєї точки зору, джерел літератури, і я вважаю, що це буде вагомий внесок.
Я очікую, що література, яка доступна на нашому веб-ресурсі ми всі АНЗ, we are all ua.org, вона буде перекладена на англійську, з англійської на інші мови. Вона стане доступною. І коли я читала ці джерела, мені було дуже багато рефлексій від того, що я там читала, і вважаю важливим, щоб ця інформація розповсюджувалася. I have come to learn that in 12-step fellowship, we believe that with the help of our higher power, God is our employer, or your higher power, whatever that is to you. But I love reading on the promises that are also written. And I hope there's a translation out there for all of you. І я вважаю, що в 12-кроковій спільноті ми отримуємо допомогу вищої сили, і Бог, або хто як його називає, стає нашим роботодавцем. І я сподіваюся, що ці програми перекладені на нашу мову, і я вважаю, що вони дійсно цінні. There are some wonderful new literature. I just was looking at one with the translation going on, and as under earners, we don't necessarily ask for what we need. We sometimes don't hold ourselves up to the highest standard that we know we probably are very capable of. And as an under earner, I want to rise above those symptoms that I sadly have in my life, and trust that my higher power can remove those character defects, and I can be the best version of me, Karin. Я сподіваюся, що всі, хто є членами АНЗ, мають розуміння, що ми маємо просити те, на що в тому, в чому ми відчуваємо потребу. І я сподіваюся, що саме робота по кроках і практика кроків, воно допоможе мені позбутися від дефектів, від симптомів недозаробляння. Моя вища сила допоможе в тому, щоб я позбулася їх і стала кращою версією самої себе, Карін. So I don't know exactly what direction I should talk in. If there's any requests of the area of expert, like I feel like I have lots to say around many different things. I'm just curious if, since it's a small group, is there any point in asking for any questions? And then I'm getting recorded, so I guess that doesn't really make any sense. Well, I will just say that utilizing the first 3 steps, and to me the last 3 steps in UA, or the steps, are just, to me, the most important part. You know, letting go, letting God, try to figure out what those next right steps and actions are each day is what I'm trying to do. І я хотіла сказати, що формат сьогоднішньої групи не такий невеличкий, група невелика. І якщо у вас є якісь запитання, які стосуються програми, то ви можете вже їх готувати. Що хочу сказати, що практика першого, важлива практика першого по третій крок. А також для мене важлива практика останніх 3 кроків, тому що такі важливі речі, як відпустити, спитати, зробити паузу, спитати, який мій наступний крок, що я маю зробити. І саме ці прості речі формують практику зміни життя. So my life in the 12 steps has been a fun journey. It was something that was very new to me, and
I like to think that in many ways I was, trying to do what's right, but sometimes I don't listen to God or I do whatever. I can waste time, I guess, but in my life, I feel like there's so many directions that I can go in. Um, and I do try to live a very happy, joyous, and free life. So my life is different in the fact that I only work for half of the year and then I don't work in the winter. So I have free time to travel and follow my dreams, I guess, and what I like to do and what I call my off season. I beg your pardon. What is the you said I call my Off season. So I'm not working right now. It's called my off season. off So season. free time I idea is, yeah, I don't work all the time. Yeah, I see. Thank you. Thank you for detalization. Я хочу сказати, що моє життя в 12 років, за 12 кроками це таке, таке е, дорога, такий тур, що я намагаюся жити і знаходити або шукати те, щоб зробити коректно, правильно. І зараз я просто намагаюся знаходити різні шляхи, різні напрямки. Я не для того, щоб бути, жити щасливе і радісне життя. У мене виходить за рік подорожувати тричі, я не працюю повний сезон. Тобто, моє життя дозволяє вести такий спосіб. So I continue to every day go to meetings. I look forward to my retirement and come up with some ideas around future passive income and following some of my actions from action meetings and doing some various projects that sometimes are difficult to finish, but having a plan to do things has helped me out in some areas, but not completely. I'll pass on that. Я продовжую відвідувати групи, і я готуюсь проводити повноцінне життя, перебуваючи на пенсії. Я намагаюся знайти варіанти майбутнього пасивного доходу. Я відвідую групи по діях, і іноді я планую певні проєкти, але мені не дуже легко їх доводити до завершення, і деякі сфери мого життя трошки не піддаються тому, як мені б хотілося. And so, with my higher powers' help, I try to find more balance in my life. Just because I can go to meetings, many times in a day doesn't mean I need to go to meetings so many times in a day. I try to always have my family time and fun and friends time, not interfere with my fellowship time. I do honor all my commitments, or would certainly always try to do whatever I can. And I prefer sort of behind the scenes commitment, although uh, it is fun moderating meetings. It is fun being a newcomer greeter. I personally don't enjoy being the timekeeper, but I do that sometimes. And I do appreciate being a speaker seeker as I get to talk to many different people in UA. And the step and speaker meetings have recordings with international ways to listen to them, as do many other meetings. So I certainly hope that you all are listening to recordings around the world, because there's some
great recordings like number 49 on the Monday night time tool meeting. I like that speaker. I have many favorites, but the person has a very gentle way of teaching her method of time, of the tool of time recording or time planning. Е, Я іноді моя вища сила допомагає мені тримати баланс у моєму житті. І я відвідую дуже багато груп АНЗ, і це не означає, що я просто потребую відвідування цих груп. Але тим не менше я беру служіння, особливо мені подобається читання для новачків. Я беру служіння навіть таймкіпера. Я дуже полюбляю служіння як того людини, яка займається пошуком спікерів для групи, яка вивчає кроки і проводить спікерські виступи. У мене навіть є улюблена група, і я дуже полюбляю досвід і слухати досвід людей, які спікерять з різних куточків світу. Є група, яка мені дуже до вподоби. Там одна людина, член спільноти, ділиться своїм досвідом, і вона це робить дуже м'яко, і мені це дуже заходить. How much longer would you like me to speak, just so I have an idea? Well, we have 12 minutes left. Thank you. So writing on the vision and goals pages were a fun thing to do. We did it in a group of 3 people, and we would pray, meditate, write, share what we wrote on, and then give feedback to the 2 other people. And that would take about an hour. And that was a great way to do the goals pages. But there's goals pages meetings sometimes in the mornings and sometimes later at night. So 9 p.m. Saturday night, I know there's a vision meetings, and this morning at 9:45, there may or may not have been a goals pages meeting. But there's so many excellent meetings that if people are willing, pray about what meetings you should go to and use your time wisely. Мені дуже зайшло робота в групі, в якій ми бачили свої бачення цілей. У нас в групі було 3 людей, і ми проводили їх в такому форматі, ми молилися, медитували, записували, і потім ділилися тим, що ми написали, і ділилися зворотним зв'язком один з одним. Для мене це було дуже корисно, і ми проводили цю зустріч протягом 1 години. Мені дуже сподобалась також практика групи, яка має тематику сторінок з цілями. І цей формат проходить в 9:45, сьогодні зранку вона була. І вони дійсно навчаються і діляться своїм досвідом, як раціонально розподіляти свій час. I will say, while I was doing my step work, my first sponsor did fire me, and I then needed to find another sponsor. And I will say that sometimes these, I'm trying to walk away from the sound of the phone, but there's another phone in that room. Anyway, doing step work, I did pray again to my higher power that the right sponsor would come along for me. And I was happy to have gotten another sponsor, and then subsequently I now have sponsees.
And I felt a great sense of completion and doing the 12 steps in UA. It took many, many months. Моя робота по кроках почалася з того, що мій спонсор від мене відмовилась, і мені треба було шукати іншого спонсора. І певний час я перебувала у пошуку, я молилась про те, щоб я знайшла хорошого спонсора, і мені це вдалося. І у мене все пішло дуже збалансовано, і у мене є відчуття того, що у мене є наповненість, і у мене є підспонсорні, і таким чином я з одного боку отримала, а з іншого боку передала далі. I think this program is filled with all kinds of excellent ways to get our lives on track, but it is clearly a spiritual program, and the walk of 1,000 miles starts with one first step. But it does take time, and I think to the best of our abilities with our higher powers help, I do feel like there's just so much available to us with all the tools and the support of other fellows in the fellowship. Програма допомагає мені тримати своє життя на трековій дорожці. І це варто розпочати з першого кроку. І я розумію, що вища сила допомагає, що я відчуваю, що в спільноті достатньо і доступно всі ресурси, в тому числі підтримка. And with a lot of faith and belief, the help of others, and with my commitment to keep coming back to meetings, and I think through giving service and learning from others, boy, there's so much wisdom and so many talented people in this program. At the last World Service Conference, we had talent shares and artist shares, and we have so many writers and talented people that are in UA. So it's nice to know that we're all different, but we all have common threads that run between us. Я маю дуже багато віри в те, що у мене є для чого приходити і відвідувати групи, тримати служіння. І я навчаюсь дуже багатьом речам від членів спільноти. Наприклад, минулої конференції у нас був талант-шоу, і виставлялися роботи митців. І незважаючи на те, що ми дуже різні люди, нам є чому навчити одне одного. І ми всі, я зустріла дуже багато талановитих людей серед членів спільноти. One of my favorite meetings to go to is the Sunday beginners meeting. That's at 11 a.m. Eastern time. And the Saturday beginners meeting, where anybody that could be 1 hour new to UA, brand new people could speak for the first time as a qualification. As somebody that doesn't sleep all that well, I sometimes go on a 2 a.m. meeting from the UK, or a 3 a.m. meeting from the Southern Hemisphere, somewhere in Australia, Sydney perhaps. And there's some late night meetings, probably when you guys are sound asleep, that are 11 o'clock at night, hiding and biting. Prosperity and vitality. Yeah, all these meetings, I can hear people sometimes from who knows where in the world, but
During the daytime, we have many step and tools meetings, and my home meeting is a 7:15 a.m. solvency meeting, which has qualifiers that are solvent in there whenever we have them. We could have one every day, but it's just random. I better stop there right now. У мене є моя улюблена група, яка приходить по понеділках для тих, хто вперше приходить до спільноти. Вона також приходить у суботу. І я іноді відвідую до 2 груп, які знаходяться у Великій Британії. Іноді я приходжу на групу в Австралії, скоріш за все, в той час, коли приходить ця група, ви спите по різниці в часі. І пізно вночі об 11-й приходить група і кусатися до сяяти і отримувати. І ці групи, вони дуже різні, і є багато шансів отримати в них досвід. How much more time do I have? Sorry. 2:44. 2 minutes, 44 seconds. Okay, sorry. I was figured we were getting close, but I didn't know. I encourage everybody here to do service of some point or some way. Just coming to meetings is a service. Being a reader, moderator, helping out behind the scenes, whatever. I have appreciated the getting to know of so many people. There's some great behind the scenes WhatsApp group for meetings or text message threads of getting things done, but it is a beautiful program to be in. And again, I just want to say thank you, Rena, for being the moderator here and for all you do in UA. And I don't know if there's anybody new, but I look forward to answering any questions. And thank you for letting me do this today. I appreciate the opportunity. І я відвідую також групу, яка приходить о 7:15, і яка називається група по вивченню кроків і інструментів, 7:15 ранку. Вона називається тверезість. Тверезість – це платоспроможність. І я закликаю кожного, хто відвідує, хто несе служіння. Навіть відвідання групи – це служіння, читання на групі – це служіння. І я дуже пишаюсь тим, що люди можуть в месенджерах, в частності в WhatsApp, писати про те, як пішли їх справи, як вони завершили те, що вони планували. Мене це дуже тішить, і я хотіла би сказати велику подяку за те, скільки люди, які присутні на цій групі, несуть служіння, і я дуже ціную той внесок, який ви вкладаєте в розвиток спільноти. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, ви можете їх готувати, і ми можемо продовжувати з сесією питань і відповідей. Thank you so much, Karin. Thank you. Thank you. Я дякую, Карен, і ми можемо переходити до запитань і відповідей. So, it's a great thing that we came right in a good time. Lena has a question, and Леночка, будь ласочка, бери Дякую, Карін, за її виступ. Дуже корисна, дуже так мотивує так же поступати, так же робити. І в мене питання, якою методикою
фіксування часу вона зараз використовує. Якщо можна, подетальніше, хай відповідь. Дякую. Lena is very grateful for your qualification, and she said that there are so much things that motivate to go ahead within the fellowship. So she asked a question. Maybe you have some methods or maybe some tips how you fix your time. And if yes, please give us the detail. Thank you. Pray. And thank you for the kind words. I would pray for the willingness to do whatever it takes to be on this spiritual path around a program that makes us look at our time. And I once had a clock that I tried to change the time on. And next thing you know, I had a timer going off every hour on this little alarm clock, and it would just give me a little beep. And I really looked at it as a sign from higher power to be cognizant of my time. So I can personally set an alarm in my phone every hour to go off, and I could just pause and do it for a little bit. But that means I have to be willing. So the question is, if you could be willing to do it, you could do it. Some people do it in 15-minute increments, but I think praying for the willingness and then surrendering to that process path. Thank you. Thank you so much. Яночка, дякую за твої добрі слова. Я намагаюсь, перше я молюся, по-друге, я намагаюсь знайти духовні шляхи, як краще вирішити той, або виконати те, або інше, те, що я запланувала, і я не дивлюся на годинник кожної години. Я звертаюся до Бога, щоб він потурбувався про мій час, і щоб я його використала розумно. І перше, що я можу сказати, якщо у вас є готовність щось зробити, одна людина може виконати за 15 хвилин, одна за годину. Головне мати свій намір і мати цю готовність це робити. Яночка, чи відповіла на твоє запитання? Дякую, супер. Lena says it's super. Thank you. Claire, you're welcome. Yes, thank you, Rina, Claire under beer and recovery. Thank you so much. Pardon, the camera. Thank you so much, Karin, for your qualification. Thank you, Rina, for chairing the meeting, for taking time. I have no question, but I really wanted to thank Karin very dearly. What all she said about service that I am realizing is very, very important. And about the questions about time, myself also, I mean, I record the time, but I don't write it. You know, thanks to the program, I got a kind of a clock in the heart, I would say. And so it's not a question. It's just a big, big, big thank you to all of you. And I will need to leave the meeting because it has been a very long day for me. Voilà. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Подякувала Клер Карен за те, що вона пригадала таку велику річ, як служіння, і воно дійсно працює саме таким чином. Вона намагалася записувати свій трекінг часу, планів і таке інше, але вона сказала, що, скоріш за все, важливіше це все-таки встановити годинник в своєму серці. І вона попросила, сказала, що дуже важкий день, і вона зараз покидає нашу групу.
буде покидати, то дуже багато сьогодні в неї було подій. І вона ще раз хотіла би подякувати Карін за її слова. Шарлін, go ahead. Hello, everyone, and I am so sorry that I missed your clarification. I got on late and I didn't get the notice until just a few minutes ago, so I caught the tail end, and I'm looking forward to hearing the recording. And I'm just glad to be here with you guys for a few minutes, and I want to share a success that I had this goal of completing a quilt for my Ukrainian surrogate granddaughter who turned 5 yesterday. And I finished piecing the top, and I made a pillow that I was able to deliver to her and showed her a picture of the quilt. And so I met that goal of finishing the top, and I'm working on it now, and it felt good to, I just looked at my time and I said, I can do this, and I just did it. So I'm gonna focus on clearly setting out time to complete it so that I can get it done before Christmas. And I'm also going to schedule, which I have not been doing, finishing my granddaughter's quilt to send that to her, which may or may not get to her before Christmas, but I am going to finish it, as well as setting dates and creating schedules for several other projects, handwork projects that I've had that have been kind of sitting around and weighing on my mind. So it feels good to finish something and to be able to deliver it to a very excited 5-year-old who loves unicorns and was so excited to swoosh into the pillow I made for her. So thank you. Thank you, dear Шарлін. Шарлін сказала, вона дуже, те, що вона запізнилася на сьогоднішню зустріч, вона сказала, дуже шкода. І вона намагатиметься послухати її в запису, але те, що вона почула, їй дуже запало. Вона хотіла б поділитися своїм успіхом, вона завершила квілт, а також маленьку подушечку і ковдру для дитинки, яка приїхала і яка стала її хрещеною онучкою, як вона називає, з України. Це дуже важливо для мене просто поставити період часу, за який я можу це зробити. Я собі це зафіксувала, і я сказала, я маю це завершити до Різдва. І так само я хочу завершити такий самий проєкт для моєї онуки, для моєї онучки. І таким чином відчуття того, що ти завершуєш в той час, коли ти запланував це, дає дуже внутрішній сильний поштовх для того, щоб це доводити до кінця і робити вчасно. Thank you so much, Shirley. Karin, I have a question to you. As I have heard, you said that you have 3 times a year travel. And is this a result of working program? Karin, I cannot hear you. Okay. 3 times a week, what? 3 times a year, as I have heard, you can travel 3 times a year. Oh, Yes. And I wanted to ask you whether it is a certain period of time that it is available for you, or maybe this is the result of some shifts in your life, in your way, right? I will translate and you will have a second to think of it. І я запитала, що Карен мене здивувала в її спікерському виступі, що вона каже, що вона може подорожувати 3 на рік. І я її запитала, чи це є результат роботи в програмі, чи це були якісь зміни в способі життя. Тобто, з якого моменту вона стала, такі речі для неї стали доступні.
Well, my daughter got married in October, so that wedding was in Arizona, and my brother lives down there, and my parents live down there. And so part of my UA journey has been letting my parents, my mom and her partner, live with me. So I um, don't charge my mother rent, but I do charge Paul rent. But anyway, I have had the privilege of traveling, which is something I've done a lot in my life for work and for fun. And I am very thankful and live in gratitude for the ability to travel. And part of my vision is to travel. Well, I've always traveled for work, but in the future, I hope to travel more for fun and maybe to work less. Моя дочка одружилася в жовтні цього року в штаті Аризона, і мені довелося, я поїхала туди і ми там були разом з братом, ми з мамою і її партнером. Я проживаю разом з мамою і з її партнером, тому в мене не дуже високі витрати на житло. І так вийшло, що я в своєму житті дуже багато дозволяла собі подорожувати. Іноді це видавалося для задоволення, іноді це було по роботі. Але подорожі є частиною моєго бачення. І раніше, якщо мені видавалося більше їздити по роботі, то зараз переважно я планую, щоб ці подорожі відбувалися для задоволення. Thank you, Karin. And part of my vision and goals is to travel more places in the world. So that's sort of on my retirement vision. І я запланувала, що все ж таки подорожі і відвідування нових міст – це буде обов'язковою частиною мого життя на пенсії. Леночка, будь ласка. Дякую. Когда Карін написала бачення свого життя в програмі, чи якщо в програмі, то після якого кроку? Дякую. Дякую, Леночка. Lena is asking Karin, when did you work on your vision plan? When you were in the program, or maybe you were not? My vision, I have had goals and things I've worked on for many years since I was a teenager. But I think as my life has changed around being in UA, it has freed me up to sort of look at new possibilities and maybe not live my life like an under earner and maybe do a little bit more. Well, I've always tried to have, some fun, but I really feel like I can, I don't know, my world's gotten a little bit bigger, I guess, and I think there's more opportunities, and by working or doing and writing about, the vision and goals pages with others has, inspired me to try some new things or have new ideas around things when sometimes other people might shoot down my ideas. In UA, I feel like I have people encouraging me around my ideas. Я хочу сказати, що я займалась плануванням як інструментом ще коли я була підлітком. І в АНЗ так, дійсно, моє життя змінилося, і воно змінилося таким чином, що я дозволила собі більшої волі для того, щоб дозволяти собі більше. І я вірю, що я відчуваю, що я можу досягати більшого і отримувати більшого. І коли я працювала в групі з іншими в групі по цілях, ми обмінювалися планами, думками, ми надихали один одного.
іноді люди навколо, вони можуть те, що у мене є якась мрія або якесь сподівання, що може відбутися таким чи іншим чином, іноді люди можуть цю ідею вбити на корню. Але в спільноті я зустріла людей, які, тим не менше, вони підтримують мене навіть в тих ідеях, які, ну, можливо, і не треба було б, але вони мене підтримують. І це мене дуже, дуже підтримує, надихає. Ліночка, чи відповіла на твоє запитання? Да, дякую. Yes, thank you so much, Karin. Thank you for your answer. You're welcome. Чи будуть ще запитання? Any other questions? Oh, I mentioned the Prospera team. If anybody would like information on that, they could send me their email. I'm happy to leave my phone number. You can also fill out a survey. I believe it's survey form January and write, or January the number 7 at gmail.com, and you could learn more about that there if your English abilities support that. But it is a valuable tool of UA, and my phone number would be +1. This is being recorded, right? No, please, if you want to, you can leave it in the chat as well. Okay, I can do that. I will try. Yes, I will try that. Я вам казала про такий інструмент, як команда успіху, про команду процвітання, і ті, хто бажає і хто володіє англійською мовою, ви можете залишити свою електронну адресу в чаті, і в січні у нас відбудеться зустріч, в якій ми розкажемо про застосування цього інструменту і як можна долучитися до цього. І ви, будь ласка, подивіться в чат, і там є мій номер телефону. І зауважте, що це за Нью-Йорком, час за Нью-Йорком, це східний час. Леночка, будь ласка. Lena has a question, so maybe. Ні, це я руку не Okay. Shirley. Yes, I will ask you a question that I find always useful to hear the answer of. One, what is the greatest gift that you've received from recovery in UA? And two, what is the greatest challenge? Well, definitely the time recording, because I don't like that. The greatest gift, I think it's really just having the completion of doing the steps. What an honor to, really. I remember I was sharing with some action people that I done a few action group meetings with, action group meetings on me. Anyway, they're like, well, what are you going to do to celebrate having done the steps? I'm like, I don't know. I said I'd write about it. I was a writer on other things I've done in my life, but you know what? I really do think that sticking through and doing the whole UA step writing guide is a big deal, and I think sponsoring, I would say, is probably having another person under me finish the steps. Like, that's incredible, and just being a vessel, being able to help people, and those of you that know me, I love helping people, and I really appreciate the transformation that's made me fall in love with UA. So I guess just sort of, it's hard to think of loving a fellowship, but I love so much about this fellowship, as we all do, or we wouldn't be here, or at least as many of us do. Yeah. Шарлін запитала, вона сказала, я завжди запитую 2 запитання, які твій був найбільший подарунок у житті в програмі ВНЗ, і який найбільший виклик в твоєму житті.
Вони сказали, що найбільший виклик це, як вони сказали, це фіксування часу. А найбільший дарунок це те, що вона все-таки завершила роботу по кроках в АНЗ, і у неї був, і вона змогла розробити той план дій, якого змогла визначити те, що може собі дозволити більше і отримати більшу свободу. Я зробила і багато речей в програмі, і я зробила велику роботу написання кроків. І ще великий дарунок це дійсно спонсорство, і це допомога іншим людям. І трансформація, яка відбулася в мені в програмі АНЗ, це те, що я дуже полюбила програму АНЗ, і я люблю все те, що всі ми робимо. Те, в чому в мене саме служіння, мені це все дуже подобається. Charlene, any question more? Yes, one other question for you, Karen. If you were going to prioritize and reorder the tools for newcomers, what order would you put them in? Шерлін запитала, скажи, будь ласка, якщо б ти розставила пріоритети серед інструментів для новачків, який би порядок ти б вибудувала з них? My phone isn't quick to pick up what they all are. Well, I would probably say meetings, just because I think that's good. I think communication is really important. The actively seeking a sponsor is absolutely important, and we are in a time program, so sadly, I would probably keep that as number one. But and then I know for me, I found out about this program when I, was doing some possession consciousness. So, and then I think there's just so many meetings, like as much as I can happily hide in the meetings and not speak for maybe weeks or whatever, and maybe just listen. Yeah, let's see, communication. Yeah, I need to see the whole list as much as I can think of a bunch of them, but action meetings are important. Yeah, I have the symptoms more ingrained, and my phone is being real slow trying to bring up the tools. But I do like how the symptoms are what they are, and the tools are kind of like the remedy to the symptoms. I think also just praying and being led by God, higher power, to move in those whatever direction you need to go in. But I do think it's incredible how, being in service can help you. So I appreciate the understanding, and for those of us that do more in service than others, maybe there's something there that I don't know, opens up another valve. Oh, it brought up the step writing guide. No wonder it was taking so long. I will Okay, translate that. Yes, I will just translate what you have said, and we will go ahead. Я знаю, що для мене не пріоритет – це фіксування часу. І перше, що я б хотіла сказати, що, скоріш за все, першим, що б я рекомендувала, це працювати по кроках, це знайти групи, що дозволяє комунікувати з іншими людьми, шукати спонсора. І для мене дуже було важливим, наприклад, свідомість володіння. І справа в тому, що на групах, які ви наприклад, новачок починає відвідувати, спершу він дійсно буде тільки більше слухати, ніж щось говорити. Важливим елементом оточення є також і групи по діях. І мені дуже подобається систематизація для новачків, який напроти симптома написано
які дії можуть сприйматися як лікування, одужання від цих симптомів. Так дійсно працює молитва і молитва 6-го кроку про те, щоб знайти вірний шлях і піти в вірному напрямку. І відповідно також важливим це є служіння.